বন্ধুরা, প্রীতি ভোজ কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের প্রীতি ভোজ কুকিং চ্যানেলে পূজারি ছুটি নিয়েছে, তো আজকের আমি আপনাদের রেসিপিটা করে দেখাবো। আজকে একটা সম্পূর্ণ নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, স্যান্ডউইচ রেসিপি। ঘরোয়া পদ্ধতিতে হবে, তো আপনারা দেখতে থাকুন রেসিপিটা বানাতে কি কি লাগছে। চলুন। বন্ধুরা, এই স্যান্ডউইচ রেসিপিটা নিরামিষ হবে, কারণ আজকের আমাদের অষ্টপ্রহর, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসবেন, তো সেই উপলক্ষে আজকে সারাদিনই নিরামিষ রান্না হবে। পরবর্তী ভিডিওতে আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঘটোত্তোলন, প্রসাদ বিতরণী ও গৌরাঙ্গ নৃত্য পুরোটাই আমি দেখাবো আপনাদের, আপনারা সঙ্গে থাকুন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই অনুষ্ঠানগুলোই আমাদের হাজারো মানুষের মেলবন্ধন ঘটায়, সাময়িক হলেও শান্তি প্রদান করে, যার টানে আমরা বারবার দৌড়ে আসি।
নিরামিষ স্যান্ডউইচ রেসিপিটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে এই প্রীতিভোজ চ্যানেলের পাশে থাকবেন যাতে এই চ্যানেলটা এগোতে পারে। ধন্যবাদ।